Right, so this is the truth table for the Gates question. So if you got this correctly, 2 marks are given. Right, so in the question paper, what they have done is like they have given you the particular circuit, right? So according to that, you have to take the output. So the way you are going to approach this is like you are going to get the output from the given circuit. Right, so you have to find what is X. Then according to that, you have to like take out the truth table, right? So the easiest way that you can do is like you have to understand this is going to give you an SOP, right? So this is going to give you what? A dot, I'm sorry, not A bar. A dot, B bar dot, C bar. This is going to give you A dot, B dot, C bar, right? And this is going to give you ABC, right? So all these things are going to be added together from this orbit, right? So if you are asked to create the truth table, you only need to find what are the combination of this, right? So this represents what? This represents 1 0 0. This represents 1 1 0. This represents 1 1 1. Right? So on the truth table, those are the places you have to mark as 1. Right? Even at the traditional vidihata, you can have like the columns A, B, C. Then you have to create these terms like A, B bar, C bar column, then A, B, C bar column, then A, B, C column. Then to take the final output, you have to add these 3 columns or do the operation in between these 3 columns. Right? එහෙම කරලා එන්නත් පුළුවන්. So ලේසිම විදිය මෙතනින් අල්ලගන්න. Right? truth table එකේ මේ combinations තුනට තමයි එක වැටෙන්නේ. Right? So however, you have to go with this particular answer, right? If you have taken that, 2 marks are given. Right, so then they have given you the K-map. So they ask you to plot the K-map to the specific expression and then have the correct output, right? So to complete in the K-map and plotting it correctly, you have given 4 marks, right? So K-map එක හරියට දීලා තියෙනවා නම් you can take 4 marks. And for part C, they're asking you to derive a SOP and the simplified one. So the simplified SOP is going to be this, right? So for showing the loops and taking the terms individually and finally putting it as a simplified expression, you have given 3 marks, right? So then, yeah, using the same K-map, they are asking you to derive the POS, simplified POS expression, right? So when you are like given the chance to derive a simplified POS, first thing you have to take into your mind is like you have to go with the zeros. The same K-map can be used, right? Truth table එකේ POS expression අරගෙන එක plot කරලා යන්න කරන්න යන්න එපා. It takes time, right? So the same K-map can be taken and the zeros can be dealt with, right? So
But be very careful when you are writing common term. Right? So yeah. So like when you are taking the common term, this is going to give you A. Why it is going to give you A? These terms, like these four things, if you consider those four, one is going to be A bar, B bar, C bar, this one. The other one is going to be A bar, B, C bar, this one. And this can be written as A bar, B bar, C. And the last one can be written as A bar, B, C. So the common term is A bar. But it is written as A. That's the nature of the POs. Right? SOP terms වලින් common වෙලා එන variable එක ඔයා state එක change කරලා තමයි ලියන්නේ. Right? So for these two we take into a group, so that gives you B plus C bar. Right? Because that group is going to give you what? One is going to give you A bar, B bar, C. The other one is going to give you A, B bar, C. So the common terms are B bar, C. So you are going to write it as B plus C bar. Right? So this gives you B plus C bar, and this gives you A. Right? So then final answer can be written as this particular term dot this particular term. Right? So taking the final answer, it's going to give you 3 marks. Right? And then they're asking what's better for you to draw a circuit. Right? So what you are going to say is like POS expression is much better. The reason is like it takes only 3 gates, right, to complete the circuit. The SOP needs 4 gates to complete the circuit, right? So due to that reason, you have to say SOP expression, POS expression is much better, right? So when you are asked, when you are answering these kind of things, first specify what is the expression which is better. Right? POS expression is much better to create the circuit. Then you write the explanation. එතකොට අර ඔයාගේ explanation එකේ මොකක් හරි ගැටලුවක් වෙලා තිබොත් ඔයා අර කියලා තියෙන එක මුලින් කියපු statement එක අරන් ඒකට ලකුණු හම්බෙනවා. explanation එක අඩුවක් තිබොත් ඒක explanation එකට වෙනම ලකුණු අඩු වෙනවා. So the indicating that the POS is the best one, 1 mark. For the explanation, it's 2 marks. Got it? Right. See how much you got out of 15. Right. 6th one. First one, they are asking about what they ask you to explain about how a parity bit is going to be used, right? So the question is explain how the odd parity check could be used to detect any error in the transmission of 1010110. Now, when you are given a message 1010110, you can add the parity bit
to any of the sides you want. Either you can add it to the left or you can add it to the right. It doesn't matter. Right? So the logic is, if it is odd parity that you are going to use, you have to maintain the number of ones inside the message as an odd number. Right? If they are trying to ask even parity, then you have to maintain the number of ones inside the message as even number. Right, now here they are talking about odd parity. So that means if you are adding a number, it's going to make the number of ones as an odd number. That means you have to add one either to the left hand side or to the right hand side. Right? So they are asking, like, explain how the odd parity check could be used to detect any error in the transmission of this particular thing. So you have to say, when you are transmitting, you have to add a 1 as the parity bit to the left hand side, or you can say to the right hand side. When you are receiving the at the receiver's end, it checks whether the number of ones are equals to a odd number. Then it is considered as a error-free transmission or error-free communication. Otherwise, it will be considered as an error-detecting transmission, right? A communication with an error, right? So, to saying that the parity bit is going to be 1, you will be given 1 mark. And if you say like at the receiver's end, number of ones are indicating an odd number, it is considered as an error-free communication or error-free transmission. For saying that fact, you will be given 1 mark. Right? So 2 marks will be given like that. Got it? Online I clear? The online. Right, great. Okay. So, yes. මෙන්න මෙතන මේගොල්ලෝ වැඩේ වරද්දගෙන තිබුණා. right? ඒගොල්ලෝ calculation එකේ දීලා තිබ්බ මේ මෙන්න මෙයා මෙන්න මෙතනයි මට මතක විදියට මැච් උන්නේ නැහැ. Right? So anyway, here they are talking about variable length subnet mask. Right? VLSM we call it. Right? So let's see how the things are going to happen. So the first thing that you need to understand is this. Now the given IP address is this 192.174.19.0/25. Right? So it says they have 3 particular sections, which is stores, supplies, and operation, having 10, 12, and 18 computers respectively. Marketing division has 40 computers. So altogether 4 sections are there. And their need is having those subnets, creating those subnets out of this particular block that they have given. So first of all, you have to identify from the IP address, 25 bits are gone for the net ID. That means you are left with only 7 bits for the host ID with the given IP address. Right? So your requirement is creating 4 subnets. So if you are going to take this as a fixed length subnet masking method, you are going to take 2 subnet bits.
host එකෙන් bits දෙකක් ඔයාලට borrow කරන්න පුළුවන්. fix නැත්නම් දෙකක් ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? එතනින් දෙකක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඔයාලට මේ පැත්තට 5 ඉතිරි වෙනවා. So with 5 bits maximum that you can connect is 30 devices. Right? But the problem is you can manage 30 devices with the store supplies and operations because they have 10, 12 and 18. The problem comes with the marketing division. It needs 40 devices. So 40 devices cannot goes with the 5x. Maximum it can have 30 devices. So for that case, you have to go for the variable length subnet masking. Right? So the plan is now if the block that you have given is capable of having 128 nodes because it has 7 bits at the beginning. And the සම්පූර්ණ කැලේ bits 7ක් තිබ්බනේ. block එක දෙනකොට. So 7 bit means how many different IP addresses that they can take? 128. That is including the network address and the broadcast address. You can have 128 addresses. So plan should be, this is going to be divided into 2 subnets first, which gives you a 64 and another 64 for the subnets. Right? Devices නෙවෙයි මම කියන්නේ total number of IP addresses. Right? දැන් මෙතන මේ nodes කියලා එකක් කතා කරලා තියෙන නිසායි මම මේක මෙහෙම කියලාගෙන යනවා. ඒක devices ගත්තොත් මේකෙන් දෙකක් අඩු වෙනවා නේද? කලින් තිබ්බකට devices we can fix 126. For these we can fix 62 devices. Right? So from here you have to figure out which 62 or like which 64, like which half that is going to be used for this particular marketing subnet. Right? ඒක අඳුන ගන්න පුළුවන් they have given you the network ID 192.174.19.0. Right? So මේක මුලින් දෙකකට කඩන නිසා what you are going to do is you are going to have 192.174.19 and since it is 25 means this block is taken. මෙතන තියෙන 0 එක එයා already අරගෙන තින්නේ. Right? මෙතනින් තමයි margin එක ඇදෙන්නේ. මෙන්න මේ ණයට ගන්න bit එක තමයි subnets දෙක තීරණය කරන්නේ. Right? ඉතිරි 6 දෙනා තමයි host වලට predict වෙන්නේ. Right? So up to this point it is net ID. This is being the subnet bit. This is going to be the host. Right? So if this one says the marketing division's network address is 192.174.19.0, that means they are considering the 0th position when they are creating the network ID for the marketing. මොකද මෙයා 0th වෙලා මේ ඉතිරි ටිකක් 0th වුණාම තමයි 19.0 කියන එක හැදෙන්නේ. මෙයා හදිස්සියවත් එක වුණා නම් මොකද වෙන්නේ? ඔයාට හැදෙන්නේ 192.174.19.128. Sorry, 64 my bad. Right? මෙතන එක වුණා නම් ඔයාට එන්නේ 01 then these things are going to be zeros. Right? එහෙම වුණා නම් මේ ටිකෙන් හැදෙන්නේ 64. Right? 1 2 4 8 16 32 64 128 මම වැඩි දැන්ද 1 2 3 4 5 6 7 8 9ක් හදලා තියෙනවා වැඩි වෙන්නේ එකක් මොකක්ද ඕනේ මොකක්ද
right? So host පැත්තට bits 6යි. මෙතන එක තිබුණා නම් ඔයාට එන්නේ මෙතනට 64. ඒක clear නේද? මෙහෙම. clear. clear. right? correct? no correct. මේ clear නේ? so මෙතන එක නෙමෙයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ 0 කියන අවස්ථාව. that's why you are getting a 0. so if that is a 0, then what's going to be the broadcast address? Broadcast is made out of what? The broadcast එක හැදෙන්නේ කොහොමද? මේ දෙන්න 0 0 විදියටම ඉන්නවා. 0 0 විදියටම ඉන්නවා. This is going to take ones. The ones හයක් හැදෙනවා කියලා කියන්නේ it's going to be 63. Right? So that means this one is going to be, the final one is dot 63. Right? 192.174.19.63 තමයි මෙතන broadcast එක හැදෙන්නේ. So subnet mask is going to be, you are going to have ones, all ones to this portion, all ones to this portion, all ones to this portion, and 2 ones will be here. Rest of the things are going to be zeros. And the main ඉතිරි ටික zeros වෙනවා. So that gives you 128 plus 64. That means 192 for this portion. So the subnet mask is going to be here. It's like 255 dot 255 dot 255 dot 192. Right? So the usable IP range comes like 192.174.19.1. මෙයාට එකක් වැඩි දැන් ඉඳලා මෙතන එන 192.174.19.62 වෙනකන් එනවා usable IP range. Clear? So that means අපි අපේ plan එක ගැන හිතුවොත් 1 is going to go from 0 to 63. The other 64 is going to go from 64 to 127. Okay, මෙන්න මේ portion එක තමයි marketing එකට use කරලා තියෙන්නේ. Right? So the other half, මෙන්න මේ භාගේ තමයි ඉතිරි තුන් දෙනාට කඩලා තියෙන්නේ. Right? So how that's going to happen? දැන් මේක තුන් දෙනෙකුට කඩා ගන්න ඕනේ. ඒතර තුන් දෙනෙකුට කඩා ගන්නවා කියන එකේදී මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ තුන් දෙනා මොන විදියටද කැඩලා තියෙන්නේ? 16 16 and 32. ඒ කියන්නේ අපිට බොහොම පැහැදිලි how this 64 is going to divide into two parts. මෙයාව කැලි දෙකකට කැඩුවම one is going to be a 32 and another one is going to be a 32. Right? So one of the 32 portion is taken over here. Right? ඔන්න ඔතන තමයි පරිස්සම් වෙන්න ඕන තැන. Right? So they have given the broadcast as 159. Right? Now how the IP address is saying here? It is saying 192.174.19. දැන් මේ ලොකු කෑල්ල තිබුණේ 0 and 1 කියන දෙන්න ෆික්ස් වෙලා. මොකද 0 0 කියන එක්කෙනා තමයි මේ පැත්තට ගියේ. අර 64 හදනකොට.
right? එතකොට අනායට අරගෙන තිබ්බේ මෙයාව. දැන් ඔයාගේ සිටුේෂන් එක මේ ඔක්කොම ටික net ID. දැන් ඔයා මෙන්න මේ තව එක්කෙනෙක්ව ණයට ගන්න ඕනේ 32 කෑලි දෙකකට කඩලා. Right? So in there you have to figure out in this IP address what is the nature of this bit. එයා මොන වගේද කියලා දැනගන්න. ඒක දැනගත්තොත් තමයි ඔයාට මේ network ID එක figure out කරගන්න වෙන්නේ. Right? So to figure that out, the easiest way, expand the 159. Right? 159 එන විදිහ expand කරගන්න එකේ. So we know this is definitely a 64. Right? And this has no value. So 159 එන්න නම් 159 වලින් 64 අඩු වුණාම කීයද එන්නේ? This is 5. 55. 55. No. No, my bad. 5 වෙන 9. It's 95. So you have to create a 95 out of other things. So how the 95 is going to happen? Politic එකතු වුණාම එන්න එතන තමයි වැරද්දක් කරලා තියෙන්නේ. 64. Hold on. අපි මේක හරියට එන විදිහ ගැන හිතුවා. මෙයා 0 කියලා හිතුවොත් මේ ටිකට 1s දැම්මොත් 1 2 4 8 16 මෙතනින් එනවා 31 මෙතනට එනවා 64 not going to give you the answer, right? That means this one is going to become a 1 වුණාම මේ ඔක්කොගේම එකතුව 63. It's not going to give you an answer, right? Yes. Yes. එතකොට මෙතන හරි විදිහට ආවොත් එන්න ඕනේ මොකක්ද? 127යි. ඔව්. මෙයා කියලා තියෙන විදිහට හරියට ආවනම් මෙතනට එන්න ඕනේ 127. නේද? මෙයා අපිට ගන්න පුළුවන් ලොකුම අගේ ඒකනේ. Yes. Yeah, පැහැදිලි නේද බලන්න. මේකද? ආන්න ඒක තමයි. ඔය කොතනක හරි 79 එකට පස්සේ එන්නේ නැද්ද? 16 වලින් නේ කැඩෙන්නේ. ඔව්. එතකොට මේ උඩ තියෙන දෙන්නව කඩන්න කියොත් කැඩෙන්නේ ඉතිරි දෙන්නගෙන්. right අපි මේක මේ නේද මේ කතාව ඒ කියන්නේ මේ මෙතන හිර වෙන්නේ නැතුව හලෝ right මෙතන හිර වෙන්නේ නැතුව බලමු 159 එන්නේ කොහොමද තමයි how the 159 is going to happen. නෑ මේගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ මේ
මෙන්න මෙයාවත් කන්සිඩර් කරලා තියෙන්නේ. ඒකයි අවුල තියෙන්නේ. ඔව් ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මේකේ රේන්ජ් එක කවදාවත් 159 වගේ එකක් ගන්න බැහැ. අන්න ඒකයි මැක්සිමම් තියෙන්නේ 128 නේ. රයිට් ඒ කියන්නේ මොකද මේ බිඳුව ෆික්ස් නේ. මේ බ්ලොක් එකේදී මේ බිඳුව ෆික්ස් ඕල්රෙඩි. පිටිපස්සේ DT. රයිට් එතකොට මෙන්න මෙතන ඒ වැඩේ අවුල් කරගෙන. මෙතනට එක කියලා දාලා හදලා වැඩේ අවුල් කරලා. හරි අපි දැන් මෙහෙමයි. ගානේ ඔය වැරද්ද වුණා කියලා අපි හිතමු. අපි ඒක නැතුව යමු. රයිට්. එහෙම නැතුව ගියොත් කොහොමද එන්න පුළුවන්? අපේ දැන් තියෙන සිටුේෂන් එක තමයි අපිට තියෙන පෝෂන් එක මෙන්න මේක. මෙයාගෙන් ඩිවයිඩ් කරගන්නයි ඕනේ. ඒතර අපි මෙයාගෙන් මෙන්න මෙතනට අපි මෙතනට එන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් 0 එන්න පුළුවන් අනිත් එකා 1 එන්න පුළුවන්. right ඕකනේ portions දෙක. right so 0 එන portion එක අරගෙන මෙතනට zeros දැම්මොත් there will be another 5 zeros. That means it is starting from 64. right so 64 එන්න පුළුවන් තැන මෙන්න මෙතන 192.174 1964. එතකොට 1964 plus 15 79 එනවා. right so like එතන තව ගැටලුවක් එනවා. ඒ කියන්නේ එතකොට අපිට මෙයාවත් කන්සිඩර් කරන්න වෙලා තමයි ඔය කතා කරන්නේ. right මොකද මෙතන කැඩෙන්නේ 16 ඒවා දෙකක්. එතකොට මෙතනට ආවයින් පස්සේ 32 බ්ලොක් එකට කැඩෙනවා. මෙයාවත් ණයට ගත්තම තමයි 16 දෙකක් හදාගන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ කෑල්ල දෙකට බෙදුවා. හරි clear right so 1979 is okay. එතකොට මේ 1979 එනවා කියලා කියන්නේ මේ sorry 6479 එනවා කියලා කියන්නේ 64 කියලා කියන්නේ මෙතනට වෙනකම් ණයට අරගෙන තියෙනවා. right එතකොට 64 හැදෙනවා මේ තියෙන එකෙන් මේ තියෙන ටිකට එකේව දැම්මම 79 හැදෙනවා. right ඊළඟට එන්න ඕනේ කවුද? 80 නේද? කියන්නේ 80 portion එක නේ ඊළඟට එන්න ඕනේ. මෙතන මේගොල්ලෝ හැබැයි 96 වලටත් ලකුණු දීලා තියෙනවා. එතකොට 96 portion එක අරගෙන යන්න පුළුවන් තැන කොතනද? 96 කියන එක්කෙනා අරගත්තොත් ඔව් සම්පූර්ණ අල්ලලා තියෙන හැම බලන්න. 96 හැදෙන්නේ 64 plus 32. sorry yes 64 plus 32 ඒ කියන්නේ මෙතන එක වැටෙන portion එකකින් 192.174.19.01 right 01 එක මෙතනටත් 1 එකක් ආවොත් තමයි 96 හැදෙන්නේ. so it goes like this. මෙයා ගැන right so this gives you 96 වලින් ඉඳලා 16 නම් තියෙන්නේ මෙයාගේ portion එක කැඩෙන්නේ ඔන්න ඔතනින් so there will be 1 ones so 96 plus 15 gives you 100 111 yes so 192.174.19.111 ඔතනට යන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයාට ඉතිරි වෙන portion එක මොකක්ද?
මෙයාට ඉතිරි වෙන පෝෂන් එක වෙන්නේ ඒ කියන්නේ අපි ඔපරේෂන්ස් වලට හරියට හිතුවොත් 192 174 19 64 පෝෂන් එකනේ අරගෙන තියෙන්නේ 64 පෝෂන් එක ආයි දෙකකට කැඩුනා කියලා කියන්නේ අපි මෙන්න මෙතන නිකන් ඒක බිල්ඩ් අප් කරගමු yes මෙතන හැදුනා 0 to 63 ඊළඟට මම මේ ඩයග්‍රෑම් එක මම ආයෙ අඳින්නම් right එතකොට අපි හිතුවත් අපිට දීලා තිබ්බ total එකෙන් 0 to 63 කියන එක්කෙනා මුලටම අරගත්තා right ඊළඟට මෙතනින් උනේ මෙහෙම භාගයක් කඩලා මේ දෙක කොටස් දෙකකට කඩන්නේ ඒකෙන් එක කොටසක් ආවා 64 to 79 right ඊට පස්සේ මේ පෝෂන් එක එන්න ඕනේ 82 sorry ඒක 80 නෙවෙයි අයියෝ මොන විතරද මේකද 64 to 79 80 to 96 ඒක මෙහෙමයි ඒගොල්ලෝ උත්තරේ දෙන්න විදිහක් හැදුවට ඇත්තටම කරලා තියෙන්නේ මෙහෙම වැඩ දැන් 80 to 96 portion එකද මෙතන ඉතිරි වෙන්නේ 80 to 96 portion එක අතන්ට අරගෙන නැහැ 96 වලින් බලන්න. ඒ කියන්නේ දැන් 80 to 95 sorry my bad 80 to 95 නේ මෙතනට එන්න ඕනේ. ඒතර 96 වලින් පටන් ගන්න portion එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන එන්න ඕනේ 96 to 127. right? එතකොට මේගොල්ලෝ මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? මේගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ මේකත් දෙකට බෙදලා. ඒකෙන් 16ක් තමයි අතට තියෙන්නේ. එතකොට මාකටිං වලට මොකද්ද පාවිච්චි කරන්නේ? මෙන්න මේ portion. right? ඒක මේ possible වැඩක් නෙවෙයි. තේරුණාද මම කියන්නේ? ඒ කියන්නේ ඔයාට කිව්වොත් දැන් අපේ මේකේ යන්න පුළුවන් විදිය මොකක්ද? මේ වගේ ලොකු එකක් දෙකට බෙදනවා. ඒකෙන් භාගයක් අරයට පාවිච්චි කරනවා. මෙහෙම වෙන්න බෑ. ඒකයි මම කියන්නේ. මේකද? නෑ මම කියන්නේ මෙතන වැරදි. පැහැදිලිව මේක වැරදි. right? මම කියන්නේ මේ සප්ලයිස් වලට අරගෙන තියෙන එකත් වැරදි. මොකද දන්නවද? ඒ කියන්නේ ඒක වරදින්න හේතුව මේගොල්ලෝ දැන් මේ භාගය අරගත්තනේ උඩ කෑල්ලට. ඊට පස්සේ වෙන්න ඕනේ මේ කොටස දෙකට බෙදලා දැන් මෙයා කියලා තියෙන විදිහට මේ ස්ටෝස් කියලා තියෙන විදිහට මේ පෝෂන් එක ස්ටෝස් වලට පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් ඊළඟට ලොජික් විදිහට පාවිච්චි කරන්න තියෙන ඉතිරි පෝෂන් එක තමයි මේක. නේද? ඒ කියන්නේ මෙයා මෙතන පාවිච්චි කරේ 0.63 මෙතන පාවිච්චි කරා 64 79 ලොජික් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොකද්ද 80යි 96 මොකද අපිට බෑනේ මේක දෙකට බෙදලා මේකෙන් කෑල්ලක් අරකට දෙන්න කියන්නේ. ඒතර මාකටිං එකට එනවා ඩිෆරන්ට් සෙග්මන්ට්ස් දෙක. සබ්නෙට් මාස් දෙකක තියෙන. ඒ කියන්නේ මාකටිං එකේ මේ 32 ඔපරේෂන්ස් වල 32 තියාගන්න වෙන්නේ 16ක් වෙනම සබ්නෙට් මාස් එකක තව 16ක් වෙනම සබ්නෙට් මාස්.
තේරුණාද? එතකොට දැන් මේගොල්ලෝ මේ උත්තරේ දීලා තියෙනවා සප්ලයිස් 96න් පටන් ගන්න 96 කියලා කියන්නේ ආයි මෙන්න මේ තියෙන ක්වාටර් එක ආයි දෙකට බෙදලා ඒකෙන් කෑල්ලක් සප්ලයිස් වලට දෙන්න. ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. right? එතකොට මේකෙන් දෙකට බෙදලා අපි හිතමුකෝ මේ පෝෂන් එක සප්ලයිස් වලට දුන්නා කියලා. මාකටිං වලට ඉතුරුනේ මොකද? මාකටිං වලට ඉතුරුනේ මෙන්න මේ 80 to 96 කියන කෑල්ලයි. මෙන්න මේ පෝෂන් එකයි. මෙන්න මේ ටිකයි. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ දැන් මෙතන අරගෙන තියෙන්නේ මේක වෙනවා 96 to 111. මේ පෝෂන් එක වෙන්නේ මොකක්ද? 112 to 127. හරි. දැන් මේගොල්ලෝ මොකද්ද කරලා තියෙන වැරද්ද? මේක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා 0 to 63. ඒක මාකටිං. මේක ඇල්ල පාවිච්චි කරලා තියෙනවා 64 to 79. ඒක ස්ටෝර්ස්. ඊළඟට මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? මෙන්න මේක ඇල්ල පාවිච්චි කරලා තියෙනවා සප්ලයිස්. 96 to 111. දැන් මාකටිං වල 40 දාගන්නේ සබ්මිට් මාස් දෙක. ඒ කියන්නේ 112 to 127 කියලා එක කොටසක එතන 16යි. ආයි 80 to 96 කියන පෝෂන් එකේ 16 එකතු කරලා තමයි අර 32 දාගන්නේ. 80 to 95. තේරුණාද කියලා තියෙන්නේ? ඒතර ඒක මේ ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. ඒක මේ වගේ නොට්ස් ගාන 32යි කියන එකට කිසිසේත් උත්තරයක් වෙන්නේ. කියන්නේ අපිට බෑ නොට්ස් ගාන 32ක් තියෙන තැනට එක කෑල්ලකින් 16ක තව කෑල්ලකින් 16ක ගන්න කෙරෙන්නේ. එහෙනම් අපිට assumption එකක් ලියන්න වෙනවා මාකටිං එකේ තියෙන 40 අපිට හදාගන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ සබ්නෙට් එකේ 16කුයි තව සබ්නෙට් එකක තව 16ක් ඉතිරිලා තියෙනවා ඒ දෙක වෙන වෙනම කියනවා. ඒක කවදා ඒ 40ට කමියුනිකේට් කරගන්න බෑ ඒකට. මොකද මේකේ ඉන්න 16 දෙනාට එකට කමියුනිකේට් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ ඉන්න 16 දෙනාටත් එකට කමියුනිකේට් කරගන්න පුළුවන්. right? දැන් ඕකේ හරි විදිහට නම් මේ ටිකට විතරක් ලකුණු දෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? මොකද කියන්නේ? ඔව් ලකුණු දීලා තියෙන්නේ පළවෙනි දෙකටද? ඒ කියන්නේ මේ ටිකට විතරද ලකුණු දීලා තිබුණේ? මේ ටිකට. ඔන්න ඔය ටිකටද? සප්ලයි එකක් දීලා තිබුණානේ. ඔව් මම කියන්නේ සප්ලයි එක ගන්න එකත් ලෙජිට් නෑ කියලා. ඔව් ඒ කියන්නේ ඔපරේෂන්ස් එක කොහොමත් නාලා ඒක පැහැදිලිවම. ඒක තමයි වැඩේ. right? කොහොම හරි මෙහෙමයි. මේ කියන්නේ variable යන්න ඕන කියන එක තේරෙනව නේද? right? ඔය variable යන්න ඕන කියන එකේ මේ method එක අර රවුමෙන් ගලව ගන්න එක චුට්ටක් මතක තියාගන්න ඒක ඔයාලට වැඩේ කරගන්න ලේසියි. ඒ කියන්නේ දැන් ඕකේ අපිට මේ කියලා තියෙන එක හරි පැහැදිලිනේ. total එක තිබුණේ ඔයාට 0 to 127. හරි. ඕක දෙකට බෙදුවා. එක්කෙනෙක් එනවා 0 to 63. අනිත් එක්කෙනා එනවා 64 to 127. හරි. එතකොට බලනවා කවුද අරගෙන තියෙන්නේ. අපේ එකේ හැටියට මෙයාවනේ අරගත්තේ. right? දැන් ඊට පස්සේ කරන්නේ මේ ඉතිරි දෙක කෑලි දෙකකට කඩා ගන්න. මෙහෙම පෝෂන් දෙකකට කැඩෙනවා. මිනිදි රෙකෝඩින් එකෙන් තමයි ඉතිරි බලන්නේ. කොහොමද නැහැ නේද? අයියෝ තව පාරක් කරමු. තව පාරක් කළා කොහොමද කරන්නේ? තමත් නැහැ. රෙකෝඩින් එකෙන් කරලා. right? එතකොට මේ භාගේ 0 to 63 ඉතිරි භාගේ 64 to 127. දැන් මේක portions දෙකකට කැඩුවොත් මේකේ portions දෙක කැඩෙන්නේ කොහොමද? මෙයා 64 to 30ක 30ක කැඩෙන්නේ. right? මේ දෙන්න අතර එන්නේ 64ක් නේ කියන්නේ devices 64ක් ගන්න. මේ දෙන්න අතර 63යි සෙටල් වෙලා තියෙන්නේ. මේක කැඩනවා 31 ගන්න. ඒ කියන්නේ 64යි 31යි කියන්නේ 64 95.
මේ රතු පාට එක කැඩෙන්න ඕනේ 96 to 127. හරි. right මේ තිබුණේ total එක right මේක තමයි total එක. ඒක සබ්නෙට් වුණාම තමයි ඔය කැලේ දෙක කැඩෙන්නේ. දැන් ඔයාට කිව්වොත් මෙයාව කැලේ දෙකකට කඩන්න කියලා. මොකද වෙන්නේ? මේ නිල් පාට එක කැලලක් ලියන්න පුළුවන් 96 to කීයද? 15. ඒ කියන්නේ 111. අනිත් portion එක ලියන්න පුළුවන් 112 to 127. හරි. ඕක ගොඩ දාගත්තම සමහර දාට ගාන හදන්නේ නැතුව ගොඩ කරවන්න පුළුවන්. මේකේ සබ්නෙට් එක මේ network එක 0 broadcast එක 63 ඊළඟ ලොකු කෑල්ල තමයි කරන්නේ. ඒතර ලොකු කෑල්ල කෑලි දෙකකට කැඩුවොත් එක්කෙනෙක් 64 to 95 අනිත් එක්කෙනා 96 to 127 එයත් කෑලි දෙකකට කරන් හිටුවොත් 96 to 111 112 to 127 හරි. ඒතර මේකේ මේ මොනවාද යන විදිහ මෙතන වෙනස 127යි මෙතන වෙනස 63 ඒවා යන්නේ මේවා ඊළඟට මෙතන වෙනස යන්නේ 31 ඒවා right මෙතන වෙනස යන්නේ 15 ඒවා හරි හදිසියවත් ඔය චූටි නිල් පාට කෑල්ලක් ආයෙත් කරගන්න කිව්වොත් වෙනස යන්නේ කීයද 7 right 8 නෙවෙයි හොඳේ 8 දාගන්න එපා ඒ කියන්නේ අපේ දෙකේ බලයට එකක් අඩු දෙන්නේ right මෙතන ගියේ 63 64ට එකක් අඩු මෙතන ගියේ 31 right මේවත් 31 ගියේ ඊළඟට ඒ 31 කෑලි දෙක ආයි කෑලි වලට කඩන්න කිව්වොත් 15 වෙනවා ඒක දෙකට කඩන්න කිව්වොත් 7 වෙනවා ඒක දෙකට කඩන්න කිව්වොත් 3 වෙනවා right එකේ ඒවා එන්නේ එකක් විතරක් එන්නේ නැහැ මොකද අපිට කවදාවත් එක IP address එකක් කියන්න බෑනේ network එක broadcast එක දෙකට එනවා හරි මේ ක්‍රමයේ ඔයාට උදව් වෙයි ටක් ගන්න සබ්නෙට් ටික පුරව ගන්න. ඒතර මේක මේ 0 පැත්ත network 63 පැත්ත broadcast. right? ඒතර network පැත්ත හොයාගෙන තිබ්බනම් 192.1 ඔකේ තියෙන්නේ 192.174.19 ඒතර 192.174.19 0 192.174.19 63 ඊට පස්සේ මේ portion එක අර 32 තියෙන කෑල්ල 64 to 95 right මේක චුට්ටක් follow කරාට කමක් නැහැ හරි සර්කිට් කරගන්න පුළුවන් දැන් පැහැදිලිවම මේ කියන්නේ මේක අනාගත නිසා ඕගොල්ලන්ගේකට ටිකක් සරල variable එකක් එන්න පුළුවන් නැත්නම් සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ කියන්න පුළුවන් ගිය සැරේ variable එක දීලා නාගත්තා මේ සැරේ fix එකක් දෙමු කියලා දැනට එන්නත් පුළුවන් කියන්න බෑ variable එක දැස් වෙලා ඉන්නේ right clear ඔය වැඩේ අපේ network tube එකේ අන්තිම ගාන කියනවා variable එක network tube එකේ ප්‍රශ්න වල right හදන්න මම තව variable ගාන දෙකක් විතර දාන්නම් group එකට ඒවත් හදලා පුළුවන් නම් මට එවන්න ඒකත් මම කරෙක්ට් කරලා කියන්න කොහොමද වැඩේ කියලා. හරි. මම දැන් ටර්ම් ටෙස්ට් එහෙම යන්න කියන්නේ ඒකයි. මොකද ටර්ම් ටෙස්ට් හදනකොට ටීචර්ස්ලා පැහැදිලිවම මොකක් තමයි අරගන්නේ. හරි. ඒකට පොඩ්ඩක් ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න එක වටිනවා. පැහැදිලි කොහොමද ගියේ කියන එක? මිනිදි මේක හැදුවද? හැදුවේ නැද්ද? හා එන කමක් නෑ. right වීඩියෝ එක ඇදිපු දේ මුලින්ම කතා කරපු දේ වල කරන්නේ ගාන චුට්ටක් පටලවලා අරගෙන තියෙනවා right එතකොට දැන් මාකින් ස්කීම් එකේදී නේද මේගොල්ලෝ කියන්නේ මට අනුව නම් මේක ගන්නත් බෑ
ඒක නිකන් අර mathematically හරි වුණාට මේක මේ practically වැරදි. වැරදි කියලා කියන්නේ මෙතනට 16ක් හයි කරගන්න පුළුවන්. එතන 16ක් හයි කිරීමෙන් මෙයාගේ 32 complete වෙන්නේ නැහැ. right? මෙයාගේ 32ත් එන්නේ එක 16ක් එක සබ්නෙට් එකක තව 16ක් තව සබ්නෙට් එකක විදිහට තමයි එන්නේ. right? ඔය 32 එකට තියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ පැහැදිලිව මේක 32ක නෙට්වර්ක් එකක් නෙමෙයි 16 නෙට්වර්ක් දෙකක් කියලා කැඩෙන්නේ. right? ඒක නිසා මේක mathematically හරි. නමුත් practically ගත්තොත් මේ 32 impossible. ඒක නිසා මේ 16 impossible වෙන්න පුළුවන්. right? කොහොම හරි ඕකේ ලකුණු දීලා තියෙන්නේ මේ පළවෙනි තුන් දෙනාට විතරයි. right? ඒතර ඒකේ මේ දේවල් වලට තමයි ලකුණු ටික ඔයාලට දීලා තිබුණේ. ඉතින් බලන්න ඕක කොහොමද කියලා. හරි. දැන් ක්ලියර් කරා නෑ. මෙහෙන් නෝ කරන්න. මේ අරගෙන දැක්කද? මේකේ විදිහට කොට දාගන්න. අර දුර ඒක ලියනකොට කියන්නේ 159 නැතුව කොහොමද වෙන්නේ? ඒක හදලා ලියවද? හරි කවන්න. right. ඒතර ඕකේ මාක්ස් 6ක් දීලා තියෙනවා. අන්තිම එකේ ඕනම ආන්සරයකට කියන්නේ යටපේළිය ඕනම ආන්සරයකට හරි දීලා තියෙනවා. කොහොමද ලකුණු 6ක් දීලා තියෙන්නේ. right. ඊළඟට තමයි ඊළඟ වැඩේ ආවේ. කියන්නේ මේකේ නෙට්වර්ක් ඩයග්‍රෑම් එක සරල කියන්නේ අපි හැමදාම දැකපු නෙට්වර්ක් ඩයග්‍රෑම් එකක් නෙවෙයි එන්නේ. right? මේක ආවේ රින් ටොපොලොජි එකට ගැලපෙන විදිහට. ඒක මේ ප්‍රශ්නය ඇතුලේ ඔයගලන්ට හොයාගන්න පොඩි පොයින්ට් එකක් දීලා තිබුණා. right? මම මේක ඉරේස් කරනවා. right? මේ මෙතන කියලා තියෙන්නේ. Mohan has 10 desktop computers and router having 2 ports with 64 Mbps internet connection. Each computer has an adequate number of network interface card. He also has a sufficient number of RJ45 connected twisted pair cables. Right? එතකොට මේ කියලා තියෙන scenario එකේ they are not talking about switches. Right? So switch ගැන කතා කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ ඔයාලට start topology එකක් implement කරගන්න බෑ කියන. right? ඊට පස්සේ හොරෙන් හංගලා කියලා තියෙනවා මේ routers දෙකක් තියෙනවා කියනවා. having a router having 2 ports. router එකේ ports දෙකයි තියෙන්නේ කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ලස්සන කතාවක් කියලා තියෙනවා. See, each computer has an adequate number of network interface cards. කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ring topology එකක් form කරනකොට දැන් අපේ typical computer එකක අපිට network ports දකින්න හම්බෙන්නේ එකයි. එක network interface card එකයි තියෙන්නේ. හැබැයි ring topology එකක එකක් මදි. මේ එක node එකක් ගත්තොත් මෙයාට connections දෙකක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ NICs network interface card දෙකක් තියෙනවා. ports දෙකක් තියෙනවා. right? ඒක තමයි මේ adequate කතාවෙන් කියලා තියෙන්නේ. ඇති ප්‍රමාණයට තියෙනවා කියලා තියෙනවා. right? Mohan wants to start an internet browsing center with about equipments and seeks your advice for it. He informs you that he is not in a position to invest money for any new equipments. මෙතනොත් කියලා තියෙනවා පේනවද? ඔය hints ලස්සනට දීලා තියෙනවා මේක. No money for any new equipments. ඒ කියන්නේ switch අරමුණ ගන්න බෑ. right? නැත්නම් suggest කරන්න පුළුවන්. ඒව නතර කරලා තියෙනවා. Which network topology will be suggested for Mohan? right? So either the ring or the mesh. ඔය දෙකෙන් එකට යන්න පුළුවන්. mesh එක උනත් කරන්න පුළුවන්. එයාට කියලා තියෙනවානේ ඇති වෙන්න තියෙනවා කියලා. බින්දි ලයිට්ස් එක දාන්න උදේ. දැන් ලයිට් එක මම චේන්ජ් කරනවා.
Right. එතකොට yes, either you can go with ring or mesh, right? And they are asking you to draw the logical arrangement of the network. ඉතින් ඕක තමයි ඔයගලන්ට ඇඳලා පෙන්නන්න පුළුවන් විදිහ. Right? So there are 10 computers as they say. So 10ක් තියෙන්න ඕනේ ওই විදිහට connect වෙලා. router එකෙන් internet connection එක අරගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඒක ඕන PC එකකින් ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේගොල්ලෝ ඒක කියලා දුන්නා 10 computers providing a router. Yes. Yes. Third computer එකට yes yes මේකේ මේ internet connection එක කැමති computer එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. Right? So router එකෙන් either the internet or the ISP කියලා connect කරලා තියෙනවා. මේකේ firewall එකක් දාන්න උවමනා නැහැ. අර requirement එක කියලා තියෙන නිසා හැබැයි දැම්ම කියලා වැරදි නැහැ. Right? මොකද මේකේ මේගොල්ලෝ මේ කියලා නැහැනේ මේ question එකේ කියලා නැහැ නේද security අරව මේව කතන්දරේ බලන්න ඕනේ කියලා. Yes. මුල එකේ කියලා නැහැ. ඔව් ඒ අන්තිමට firewall එක කොහොමද කියලා සජෙස්ට් කරලා. right okay. Including කියලා තියෙන්නේ. කොහොමද? එහෙමනම් ඒකට දාලා settle කරන්න. Mohan would like to improve the connection speed to the client while saving the existing bandwidth of the internet connection. Further, he needs to have the connection of the internet access while ensuring the privacy of the client. What is it? Oh yes, proxy. මේතර proxy එකක් ඕනේ. ඒතර proxy එක connect වෙන්න ඕනේ කොහොමද? මේගොල්ලෝ proxy connection එකත් එක්කම දීලා තියෙනවද? නෑ දීලා නැහැ. ඔය තියෙන්නේ. ඒතකොට firewall එක කොහොම? Right? Yes. proxy එක මේගොල්ලෝ propose කරලා තියෙන්නේ මෙතනට නේද? එතන නම් පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. මෙතන පොඩ්ඩක් consider කරන්න මේ proxy එක connect කරලා තියෙන විදිහ. proxy එක අර එක computer එකකට විතරක් connect කරොත් හැබැයි එහෙමත් බැරි වෙන්න බෑ.
කොමෙන්ට් එක ළමයි. Oke, body harusnya dedasisi itu kan proxy kan ada computer jadi kan itu computer proxy kan dia firewall speaking ini ඒ කියන්නේ වෙන්නේ කේ එක කම්පියුටර් එකකට proxy එක connect කරනවා ඒ proxy එකෙන් firewall දීලා firewall එකෙන් router speaker හරියට ඒ මැද්දට connect කරන්න වෙන්නේ access point එකේ තියෙන්නේ computer ring එකේ කියන්නේ ring එකේ එක කම්පියුටර් එකක් විදිහට proxy එක connect මම කියන්නේ ring එකට ring එකේ ඕනම කම්පියුටර් එකකට proxy එක වෙනම connect කරනවා proxy එකට firewall connect කරලා firewall router ISP එකක් ඒක වැරදි නැහැ අවුත්නේ proxy එකෙන් කරන්නේ filter වෙන එක ඒකට filtering එතකොට මැද්දට ආයෙත් ඕනේ ගෙමම නීතියක් නේ ඔව් එහෙනම් හරියට දෙන්න පුළුවන් කනෙක්ට් වෙනවා හරියට yes no problem මෙහෙන් proxy එක දැන් කොහොමද හරි ඒකත් හරියට ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ මෙන්න මේ විදිහට right you can go with this like this මේ මාකින් එකේ හිටපු ටීචර් කෙනෙක්ගෙන් මම යහුවා ඒ කියන්නේ මෙයාගේ මේකේ දානවා නම් මේක අපි මොහොතකට අමතක කරොත් මෙතනට පුළුවන් proxy එක හයි කරලා ඒකට router එක connect කරලා right මේකට proxy connect කරා ඒකට firewall connect කරා firewall එක router එකට connect කරා router එක ISP connect කරන්න පුළුවන් හරි no problem marking scheme එකේ තියෙන්නේ proxy එක මේ mesh එකක් කියන්නේ ring එක මැද්දට connect කරනවා ඒකත් okay එතන connect කරලා දෙන්නේ ඒකත් okay computer 2 එකයි proxy computer 4 ඊට proxy එකට මේ මෙතන ඔව් පොඩි ටෙක්නිකල් එකක් එන්න පුළුවන් නමුත් ඒක ඔයගලගේ එකේ සලකන එකක් නැහැ කීයද වෙන්නේ මිනිදි කරේ නැහැ ඔබේ තමයි කොහොමද right හරි එතකොට ඕක ඇඳලා තියෙනවට හරියට කියන්නේ මෙතන පළවෙනි ඩයග්‍රෑම් එකට ලකුණු දෙකක් දීලා තිබුණා ඊට පස්සේ මේක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරනවට proxy එක හරියට ඇඩ් කරලා තියෙනවට එක ලකුණයි firewall එක හරියට ඇඩ් කරලා තියෙනවට එක ලකුණයි right okay right 15 කීයද කියලා බලන්න 7th එක කරාද 7th එක කරපුවා අය ලකුණු ඩයග්‍රෑම් එකට දෙකයි ඔව් පළවෙනිම ඩයග්‍රෑම් එකට දෙකයි proxy එක හයි කරනවට එකයි
firewall එක high කරනකොට 1යි. හරි. ඒකේ 15 හැදුණා නේද හරියට? මුලින්ම අර parity එක අහලා තිබ්බනේ. parity එකට 2යි. ඊළඟට මේකට 6යි 8යි. ඊළඟට ring topology කිව්වට 1යි. diagram එකට 2යි. proxy එක fix කරාට 2යි, firewall එක fix කරාට 2යි. sorry, proxy එක fix කරාට 1යි, firewall එක fix කරාට 1යි. එහෙම තමයි 15 හැදුවේ. right 7th එක 7th එකේ මේ තිබ්බ question එක කොහමද? alright PQR bookshop name. Right, PQR bookshop in your area starts an e-commerce site to expand its business and to provide services to customers in the other areas. Through it, the customers can select their desired book and stationery products and confirm their order online. What is the e-commerce business type applicable for this scenario? Yes, opening on traditional and B2C, right? Business to consumer, business to customer, right? Whatever. What is the revenue model using e-commerce site? Online sales, right? Book sticker available karla, sale karla. Third one, do you recommend the same revenue model of the offering digital learning materials justified? Right? එතකොට ඕක මේ කියන්නේ ඔයාලට දෙපැත්තකට කතාවහ කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී අහන්නේ do you recommend the same revenue model for offering digital learning materials? එකක් එක පැත්තකින් ඔයාලට මේක ඔයාලට yes කියලා justify කරන්න පුළුවන්. Yes, digital materials can be sold through the through online, so it's going to be online sales revenue model, right? එතකොට එහෙම බෑ කියලා කියනවා නම් ඔයා ඒකට against කතා කරන්න. බෑ කිව්වොත් කියන්න ඕනේ මොනවාද digital materials වලින් එන්න කියන්නේ ඒක විකුණනකොට එන්න පුළුවන් වෙන ගැටලු. right? ඒ කියන්නේ සමහරලාට ඒක share කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් digital material එකක් sale කරොත් එක්කෙනෙක් අරගත්තොත් ඒක අනිත් අයට freely දෙන්න පුළුවන් ගන්න කෙනා. නේද? අපි හිතමු online sale එකක් විදියට PDF එකක් sell කරනවා. එතන මම PDF එක අරගෙන මම PDF එක download කරගත්තාන් පස්සේ I can share it with you. right? එතකොට යාට sale එකක් වෙන්නේ යාට එක්කෙනයි ගන්න. නේද? ඊට පස්සේ download කරන කෙනා සමහරවිට නේද social media වල හරි යාගේ website එකක හරි ඒක freely available කරනවා. දැන් ඔය අපේ gaming software වලට වෙලා තියෙන්නේ නේද? cracks තියෙනවානේ ඕවර් තරම් right? ඒක purchase කරන්නේ right? same thing. right? ඔය කියන මේ මොනවාද? දේවල් ටික කියන්නේ. right? alternative answers දීපුවා තියෙනවනේ කියන මම කියනවා අවුල් වෙන එකක් තියෙනවද කියලා. right? මිනිදි කරාද? ඒක ඕකේද? online ඉන්න කට්ටිය ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. පත්තිලා ඩිස්කනෙක්ට් කරලා කමක් නැහැ. ඔමයා ලයිව් ගිහලා වෙන්නේ. right. then suggest a strategy to increase the business revenue with the help of the proposed streaming channel. yes. එතකොට මේගොල්ලෝ scenario එකේ කියලා තියෙන්නේ yes. For an increased customer base and popularity, PQR Books plans to provide free access to this digital content through its streaming channel. Suggest a strategy to increase the business revenue with the help of this proposed streaming channel. So when it is a streaming channel, people, the online traffic or the people who are visiting to the particular website will be high. So you can have like the advertising as a revenue model, right? In a කට්ටිය වැඩි traffic එක වැඩි වෙන නිසා මිනිස්සුන්ට advertisement
පෙන්නලා ඒ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වලින් through ඔයාලට ගානක් හොයන්න පුළුවන්. මොකද ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් පෝස්ට් කරනවා නම් පෝස්ට් කරන්න කැමති වෙන්නේ පෝස්ට් කරන කෙනා ලොකු ට්‍රැෆික් එකක් තියෙන තැන. Right? So when the streaming is happening, it is potential to have a very big internet traffic into that. Right? Lot of users will be there. එතකොට ඒක බාගෙන් කරන්න පුළුවන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් මේක දැන් පෝස්ට් කරන්න පුළුවන්. මට ලොකු ට්‍රැෆික් එකක් එනවා නේ හැමදාම. හිතන්න මට දවසකට 100,000 ට්‍රැෆික් එකක් තියෙනවා. right? ඒක හොඳ බාගෙන් පොයින්ට් එකක්. කෙනෙකුට කියන්න මං ගාව ට්‍රැෆික් එක වැඩි ඔයාගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක මගේ සයිට් එකේ දැම්මොත් ඒක දවසකට ලක්ෂයක් බලනවා. So it could be so you can post one so you pay me for posting the advertisement. Right? ඒ විදිහට බාගෙන් කරගන්න ඕනේ. මොකද දැන් ස්ට්‍රීමින් කියපු ගම එතනට නෙට්වර්ක් ට්‍රැෆික් එක වැඩි වෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් ට්‍රැෆික් එක වැඩි වෙනවා කියන පොයින්ට් එක අල්ලගන්න. right? තව ඕකට කියන්න පුළුවන් එකක් තමයි තව කියලා තියෙන හැබැයි ස්ට්‍රීමින් ගැන නේද? සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් වගේම ස්ට්‍රීමින් වලට සෙටල් කරගන්න බලමු. බෑ මේකේ මේ ෆ්‍රී ඇක්සස් කියලා කියනවා. එතකොට සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක ආගිය කරන්න අපිට බැරි. ඔන්ලයින් සේල්ස්. ඔන්ලයින් සේල්ස් ගන්න එපා. මොකද මේගොල්ලෝ අහලා තියෙන්නේ මේ අරකට අගේන්ස්ට් නේද? බෑනේ. ඔන්ලයින් සේල්ස් යන බෑනේ මේක ෆ්‍රී ඇක්සස් කියලා කියනකොට. තේරෙනවද? ෆ්‍රී ඇක්සස් කියන පොයින්ට් එක ගෙනාවම ඔන්ලයින් සේල්ස් කියන එකට යා ගන්න බැරි වෙනවා. right? Yes, the fifth one says write down a key challenge the bookshop has to face when implementing the digital content channel. Right? So the English right. පිරිවැය ඵලදායීතාවය සේවය නොමිලේ ලබා දෙන නිසා like පිරිවැය ඵලදායීතාවයට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ cost effectiveness. Yes, cost effectiveness. Right? Then the quality of the contents. Right? And copyright issues. And technical compatibility. Right? Cost effectiveness. මොකද දැන් සර්විස් එක ෆ්‍රී නේ ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් බලන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ට යන වියදම අඩු කරගන්න. right? මොකද ඒගොල්ලෝ වෙන වෙන රෙවෙනියු මොඩල්ස් වලින් ඉන්කම් එක ගන්න හිතන්නේ. ඒක ලොකු කොස්ට් එකක් වියදම් කරොත් ඒක ඒගොල්ලන්ට පාඩුයි. so cost effectiveness කියන එක එයාට challenge එකක්. කොහොමද අඩු කොස්ට් එකකින් content එකක් manage කරලා තියන්නේ. and then the quality of the content. මොකද content එක quality නැති වුණොත් ඊළඟට එතනට එන ට්‍රැෆික් එක අඩු වෙනවා. ඒගොල්ලෝ කියනවා රයිට් ඕකේ තියෙන එකේ තරම් ක්වලිටි එකක් නැහැ ගන්න දෙයක් නැහැ ඔබට යන්න කියලා තේරුමක් නැහැ එහෙම කියන. එතකොට එයාට වෙන්නේ අර කන්ටෙන්ට් එක හදන්න ගියපු කොස්ට් එකත් නිකම් කොස්ට් එකක් ඕවර්හෙඩ් එකක් වෙනවා. right? ඒ නිසා එයාට කන්ටෙන්ට් එකේ ක්වලිටි එක ගැන ඒක චැලෙන්ජ් එකක්. ක්වලිටි එක මේන්ටේන් කරගන්න. and copyright issues. ඒගොල්ලෝ ඔය මොනවා හරි ඒ කියන්නේ කන්ටෙන්ට්ස් ඇතුලේ පාවිච්චි කරන දේවල් වලට copyright issues එන්න පුළුවන්. right? ඒක manage කරගන්න ඕනේ. then technical compatibilities. right? කියන්නේ ඒක processor compatible වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට data usage එක පුළුවන් තරම් අඩු වෙන්න ඕනේ. right? weak internet connection එකක් එක්ක උනත් වැඩ කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහට ගැලපෙන විදිහට technically compatible කරගන්න ඕනේ. right? those are going to be the challenges. right? ඔයන් එකක් ලියලා තියෙනවා නම් 1 mark can be given. Sixth one, name a suitable expansion solution to incorporate both related and unrelated products or services. Yes. ඒ කියන්නේ එයාට ගැළපෙන සහ නොගැළපෙන ඔක්කොම ටික ගෙන ගන්න පුළුවන් නම් එයා මාකට් එක සකස් කරන්න. නේද? ඒකට ඕනම කෙනෙකුට හැකියාව තියෙනවා තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක මොන જાතියෙ වුණත් ඇදලා ඒක පෝස්ට් කරන්න. right? දරස් එක වගේ. දරස් එකේ එක කැටගරිස් තියෙනවා. ඒකට ඒක බුක්ස් මෙයාගේ තියෙන බුක්ස් ගැන විතරනේ.
එයාට ඔක expand කරන්න ඕනේ නම් එයාට related හෝ unrelated වෙන විදිහට he can invite to any particular business to come and have their products on the particular channel or the particular website. Right? So 1 mark. Right. මෙන්න මේක. ගිය අවුරුද්දෙත් මේක තිබුණානේ. දැන් ඕකේ diagram එක මෙන්න මේ විදිහට මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. Right? So user is there. It will interact with the chatbot. Chatbot will send the specification to the search agent. Then search agent will give the details to the domain agents. Then domain agents කියන එක මේගොල්ලෝ 1 to m කියලා අරගෙන තියෙනවා. First 1 to many. ඒ කියන්නේ කීයක් ඉන්නවද කියලා දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ ස්පෙસિෆයි කරලා නැහැ question එක. Right? So domain agent කෙනෙක් වැඩ කරනවා කියලා තියෙනවා sub agents ලා ගොඩක් එක්ක. Right? So they don't know කොච්චරක් ඉන්නවද කියන එක. ඒකත් ඒගොල්ලෝ අරගෙන තියෙන්නේ මේ sub agent 11 sub agent 1n. ඒක මේ 111n කියලා අරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඕගොල්ලෝ මේකට sub agent 1 sub agent n කියලා දැම්මත් you can gain the marks. ඒතර ඒ අර agents ලා ගන්න specify කරලා නැති වුණාම ගොඩක් ඉන්නවා කියන එක පෙන්වන්න තමයි එකේ ඉඳලා n සංඛ්‍යාවක් දක්වා ඉන්නවා කියන එක අපිට පෙන්වන්න තියෙන්නේ. Right, so ඕක තියෙන්නේ නිකන් සිනාරියෝ එක අපිට කියවලා මේ නිකන් ඩයග්‍රෑම් එකක් දෙන්න විතරයි අර last time question එක වගේම තමයි. Right? පින්දි කරාද? share the mail. Okay. තුවා මේක කරපො. මෙහෙම කරලා තියෙනවද? කරා. ඕකේද? chatbot එකයි user මැද්දට my shop එකල කියන web එක. බලමු මේගොල්ලන්ගේ suggestions වල මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවද කියලා. 1 mark for user to chatbot agent interaction, two-way arrow, 1 mark for chatbot agent to search agent interaction, 1 mark for search agent to domain agent interaction, domain agent indicating multiple domain agents, multiple sub-agents, all interactions correctly. First one has included user interface, no the additional information in mark as given in the scheme. Study all interaction on now. Oh, my system has included the user interface. අවුලක් නැහැ. මෙතන මේ කියලා තියෙනවා. ඔයා user interface එකෙන් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් ඒක ignore කරන්න කියලා කමක් නැහැ කියලා. කියලා ලකුණු වලට යන්න කියලා තියෙනවා. right එතකොට ඔයාගේ website එක කියලා කියන්නේ it's a user interface. Right? So you can go for it. මේක ඇඳ ගන්න ඕනේද? මීදි මේක ඕකේද පුතේ? ඔයාලා ඇඳ ගන්න ඕනේ නැහැ නේ. කවුද තියෙනවද? මේක ඕකේද? interactions ටික ලිව්වේ නැහැ. දැන් ලියන්න. පේනව නේද?
හරි තේරුණා නේද? right එතන මේකට ලකුණු දීලා තියෙනවා ලකුණු 6ක්. දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ අතරමැද්දේ මේ දේවල් විස්තර කරලා නැත්නම් ඒකට එක ලකුණක් කපලා තියෙනවා. يعني මේවා ගැන මේ පැරාමීටර්ස් කියලා නැත්නම් right එක ලකුණයි අඩු කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා දැන් මෙහෙමයි. ඕක එක ලකුණ කියලා අතාරින්න එපා. right ඒක හරියට ටච් කරගන්න වෙයි. right okay second එක අහලා තියෙනවා write one major advantage of this multi agent system. right so එකක් තමයි purchase කරන කෙනාට තියෙන easiness, the easiness for the purchaser, or like easiness for the client or the user, right? Because uh, the purchasing person or the user does not need to do the assessment, right? And speed of the result. Third one, it says yes, the purchaser does not need to do lot of descriptions because chatbot is going to do the that particular thing on behalf of the user or the purchaser, right? And does not need to go physically to the shop, right? So because of that, it is cost effective. This is the challenge. Right, different website can have different kind of structures, right? And when you are like deriving or like quoting the information from different websites, the language settings need to be changed or language settings need to be set, right? And different website can be in different languages. Oh, I don't know. Oh, කුඩු එක හදන්න ඕනේ. ඔව් ඒක ඕන නම් දෙන්න කිව්වේ. ඔව් ඕනේ නම් දෙන්න කිව්වේ. ඇන්ටිබයොටික් කිව්වා. ඔව් ඒක හදලා දෙන්න. මම පැටි පොඩ්ඩක් මේ ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන් එක අන්තිමට. ඔව් අන්තිමට. right clear the way okay then right one ICT related challenge when developing sub agent right ඒක නේද අපි ගැන කතා කරේ අනේ නෑ මේක sub agent ඒකටත් අර දේවල් වලින්ම යන්න පුළුවන් right අර different website has different information or the structures. Different websites can have different kinds of languages. Sub-agent should not spend a lot of time when it is providing a result. And two sub-agents should not access the same website in different parts. Information right? So 2 marks, right? දැන් මේව පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරාට කමක් නැහැ. right ඔය question එක මොන පැත්තටද කරකෙන්නේ කියන එක සෙටල් කරගන්න. හරි බලන්න how much you got out of 15. right Python question. Yes, it says suppose the age in years of n, which is larger than 1, students in school are in a list L.
Assume the list L and the integer K are inputs. Express an algorithm using either a flowchart or a pseudocode to compute and output the average age of the student in L whose age is less than K years. Make a right. Right about correct. Make lazy. Right? Yes. Line the balance. Line the pen so I can go with that. Alright, so ඒක ලෝ කියලා තියෙන්නේ L කියන ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒකේ ළමයින්ගේ ages එක තියෙනවා. K කියලා input එකක් දෙනවා. එතකොට මේ ලිස්ට් එකේ K වලට වඩා වැඩි වයස තියෙන ළමයින්ගේ වයස් වල එකතු අරගෙන ඒකේ average එක output කරන්නේ කොහොමද කියලා අහලා තියෙනවා. Right? So first you have to start, then input the list and the K කියලා කියන්නේ search parameter එක. Right? Then length of the L should be taken and then it should be first it should be checked whether the li I කියන කියන්නේ list එකේ 0th element එකේ ඉඳලා එකින් එක check කරගෙන යන්න අරගන්න element එක අරගන්න variable එක බෑනේ මේ යාළුවෝ ටිකත් එක්ක right එතකොට මෙතන L වල length එක අරගත්තා sum එක අරගෙන තියෙනවා count එක අරගෙන තියෙනවා let's go take the sum of these students who are age is larger than K. Right? So count මෙතන check කරලා තියෙනවා list එකේ තියෙන මොකක් හරි element එකක් K කියන value එකට වඩා වැඩිද? එහෙමනම් කියලා තියෙනවා count එකට එකක් එකතු කරගන්න sum එකට list එකේ item එකේ value එක එකතු කරගන්න. Right? So මෙතනින් සිද්ධ වෙන්නේ list එකේ K වලට වැඩි values ටික එකතු වෙනවා ඒව කොච්චරක් තියෙනවද කියලා count එකෙන් එකතු. Right? Then I එක කොහොමත් වැඩි කරනවා මොකද item එකෙන් item එක අරගන්න ඕන නිසා. Then you can check whether I is less than n, then goes back and do the changes. Right. Right. Then yes. හතර තමයි output එක හරි. algorithm එකේ purpose එක අහලා තියෙනවා so L1 and L2 ලයිස්තු දෙකේ පවතින අවයව ගන්න ප්‍රදානය. Yes. කොහොමද line දෙක ලිව්වේ? Table count.
But analyze the from secondary food it's where I want I want yes. Then අරකට link එකක් කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා at least split කරා නම් ඒ ඒ කියන්නේ මොකද string එකක් විදිහට මොකද මෙලොඩි දෙන list එක string එකක් විදිහට ලොකු string එකක් තිබුණා. one space two space split කරා නැහැ. එතකොට ස්ප්ලිට් කරලා විතරක් තිබුණා නැති ඒවා ස්ට්‍රික් ටයිප් තිබ්බා ස්ට්‍රික් ටයිප් සොෆ්ට්වෙයාර් එකට දාන්න. ඒක ඒතකොට ස්ප්ලිට් එකේ මේ ස්ප්ලිට් එක ඕනේ. ඒක ඔයා ඒක ස්පේස් එක කියන්නේ ලොකු ස්ට්‍රික්. ඒක ඉන්පුට් කරලා තියෙන අර ඒක ඔයා හිම කරගන්න නම් අර ඉක්ම හිතලා දෙන හරි තියෙන්නේ ඒවා දෙන ලොකු ස්ට්‍රින්ග් එක ස්විච් කරලා ඒක 4 එකක් ඇතුළට දාන්න ඒ 4 එකේ ගන්න x ඉන්ටෙග්‍රල් කන්වර්ට් කරාම තමයි එලිමන්ට් එක. ඒකල අර ලයින් එක ලොගින් කරලා at least ඔයා ඒ ලයින් එකේ තියෙන්න ඕනේ ඔයා ගන්න ලිස්ට් එක මොකද ඔයා කවදේ එලිමන්ට් එක ස්ටාර්ට් කරනවා එලිමන්ට් ස්ප්ලිට් කියලා අරවාදෙන් විදින්දෙන් ගන්න එක ස්ප්ලිට් කරලා ආයෙත් එල්ලන්න තමයි. ඒකෝට එලිමන්ට් එකනේ ඔයා ඉන්පුට් කරන වැලියුස් වල ස්ට්‍රින්ග්ස් කියන ලිස්ට් එකේ ඒවත් මේ වැලියුස් වෙන්නේ. හරි ඒකෝට ස්ට්‍රින්ග්ස් කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි වඩා හොඳයි කම්පැරිසන් එක වෙනකොට ඊට එකට කන්වර්ට් කරනවා. පාවිච්චි කරන්නේ. right right එතකොට දුව ඔයාට මේකේ බලමු කොහොමද කියන්නේ getting the inputs correctly or correct outer loop correct inner loop if construction for ඒකේ දුවගේ දර getting inputs correctly කියන එකට හම්බෙන්නේ නැහැ ලකුණු outer loop ඒ ටික හරිය නේද දුව for I නේද මේකත් එක හරියනේ if construction එකත් හරියනේ correct output frame දුවට මේ යට ලකුණු හතර හම්බෙයි යට ලකුණු පහටම ගන්න පුළුවන් ඒක ටිකක් හැබැයි highly doubt තුව ඒ ලකුණු පහ දෙයිද කියලා අර එනවන්න එක සෙට් කරලා තියෙන නිසා. ඕකට ලකුණු දෙකක් විතර අරගන්න. එහා ගන්නවා. තුන්වෙනි ලියා ගන්න ඕනේ. ඕකේ. හරි ළමයි ER diagram එක. බලන්න හරිද කියලා. ඒක මම full screen දාන්නම් මම.
right බලන්න ළමයි agent weak entity එකක් තියෙන්න ඕනේ hires කියන එක එතකොට weak relationship එකක් තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙයා ගැන මම චුට්ටක් බලන්න මේ lines දෙක තියෙන එක total partial දෙන්න තිබ්බද කියන එක contact number එක multi line multi value එකක් විදිහට තියෙන්න ඕනේ come on හරිද doubts තියෙනවා කියන්නේ නේද මේ අපේ මේ රෝ ටිකත් එක්ක බෑ බලන්න මාක් කරගන්න හරිද ඕගලගේ කියන දේවල් ටික හරි දාගන්න නැති ටික රතු පැනෙන් ඇද ගන්න. එතකොට බලමු පහට මොනවද මිස් වෙලා තියෙන්නේ. ඕකේ. agent and supply නෑ ඩබල් ලයින් එක වීක් නා ඩබල් ලයින් කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒජන්ට් එක වීක් එක කියනවා. ඒක ඩබල් ලයින් එක. හයර්ස් කියන්නේ රිලේෂන්ෂිප් එකට ඩබල් ලයින්. ඒ දෙන අතරමැද ඩබල් ලයින්. ඒ අතරමැද ඩබල් ලයින් කියන්නේ ගෝල්ඩන් පාර්ටිසිපේෂන් පාර්ටිසිපේෂන් කරනවා. දැන් අපි හිතන්නේ කියලා නැති කියලා. බලමු. Other optional analytical Oh, wait a minute. A double line follow with internet marketing के कोर्स में ये हर कोई ने मार्क कर बैठा था हर कोई मेरी Harris random हर कोई दिन हर right මේකේ ලකුණු දීලා තියෙන විදිහ බලමු 3 marks for strong entities supplier customer order with correct attributes and primary keys marked හරි එතකොට ඔය එක entity එකකට එක ලකුණයි supplier customer orders කියන entities තුනට එක ලකුණ ගානේ ඒකේ key attributes හරියට mark කරලා තියෙන්න ඕනේ order number code ඊළඟට email right so 3 marks for that 3 marks for the relationship confirm supplies in between order and customer and supplies in between supplier and customer with correct cardinality එතකොට මෙතන supplies කියනවට confirms කියනවට and what else තුනක් කියලා දෙනවා
confirms supplies order and customer order. Yes, okay. Can make a ternary එකක් නේ ගිහිලා තියෙන්නේ. මේ ternary එක හරියට අරන් තියනවාට ලකුණු 2යි. මේ confirms එක හරියට අරන් තියනවාට 1 ලකුණයි. right ඒකේ cardinalities උත් හරියට තියෙන්න ඕනේ. එහෙම තිබ්බොත් තමයි ලකුණු හම්බෙන්නේ ඔයගලන්ට. right ඊළඟට 1 mark for contact number multi value attribute. ඔව් මේකේ මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ මේ කඩේරි වලින් තියෙන ඒවා ඇඳලා තියෙනවා නම් ලකුණු අඩු කරන්න එපා කියලා තියෙනවා. ඒවට අමතරව දේවල් තියෙනවා නම් ඒක ලකුණක් අඩු කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඩයග්‍රෑම් එකේ කඩේරි තියෙන ටික ඇඳලා තිබ්බට ඩයග්‍රෑම් එකත් එක්ක ලකුණු අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඔය ඒ ටික ඇරුණම වෙන මොනවා හරි අමතරව ඇඳලා තියෙනවා නම් ඒක ලකුණක් අඩු වෙනවා. right ඊළඟට yes spelling mistake තියෙනවා නම් ඒක ලකුණක් අඩු කරන්න කියලා තියෙනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ entities plural වලින් ගිහිලා තියෙනවා නම් බහුවචන දාලා තියෙනවා නම් spelling mistakes තියෙනවා නම් ඒක ලකුණක් අඩු කරන්න කියලා තියෙනවා. right next one add the agent to the ER diagram. එතකොට agent ව දාලා තියෙනවට 1 mark for agent being weak entity, 1 mark for attributes of the agent, 1 mark for weak relationship, 1 mark for the cardinality. මේගොල්ලෝ මෙතන කියලා තියෙනවා total participation not necessary. අර total participation කියලා කියන්නේ ළමයි මේ මෙන්න මෙතන ඇඳලා තියෙන මේ ඉරි දෙක මේ relationship එකයි entity එකයි අතර මැද ඇඳලා තියෙන ඉරි දෙක. ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. weak entity එක වෙන්න ඕනේ. එයා connect වෙන්නේ weak relationship එකකින් කියන එක කියලා තියෙනවා. මේ දෙක හරියට ඇඳලා තියෙනවා. ඒ ටික තියෙනවා නම් ලකුණු 4ක්. right එතකොට agent ව හරියට අරගන්නකොට ලකුණු 4යි. right එතකොට agent එක්ක නා weak entity attributes දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක තියෙන්න ඕනේ weak relationship and correct cardinality. right name and contact number. එතකොට මේකේ මේ right ඊළඟට SQL statement එක. write an SQL statement to change the mobile number of EP003 agent 077 to this particular thing. So update contracts set a mobile equal this number එක මේ 0 එකක් ඉස්සරහට තියෙන නිසා single quotes වලින් limit වෙන්න ඕනේ. මොකද value එකක ඉස්සරහට 0 එන්නේ නැහැ. where a code equals EP003. මෙතන හැබැයි කියලා තියෙනවා මේ codes ignore කරනවට කමක් නැහැ කියලා. right හැබැයි මෙහෙම ලියනවා නම් standard එක කරගන්න single quotes දාන එක. right ඊළඟට semicolon එක ignore කරාට කමක් නැහැ කියලා තියෙනවා. right so ඒක හරියට ලියලා තියෙනවා නම් 1 mark. In which normal form does the contracts table exist? Second normal form. ඒක clear second normal form කියන එක clear right explain කරන්න ඕන කියන්න
Clear? Okay. Right, convert the contracts table to the next normal form. So C number, A code client, then after A code, A name and A mobile. Right, ඔය ටික හරියට තියෙනවා නම් ලකුණු දෙකයි. Right, බලන්න පහළෙන් කීයද කියලා. Final question. 10 කරපු අය. Right, explain one way in which barcode technology can be benefit. මේ අර මේව ටික ලියන්න කිව්වද? කොහොමද? ඔය විභාග ඉතිහාසයේ මෙහෙම ගාණක් ආවේ මේ මුළු ඉතිහාසයේද? Right, right, මේක තනිකරම විස්තර කිරීමක් තියෙන්නේ. Explain one way in which barcode technology can be beneficial to a library management system. So each book can have a barcode, so we can identify it uniquely. තව මොනවා හරි ලියලා තියෙනවා නම් මොනවද ලියලා තියෙන්නේ? ලියපු කට්ටිය. Yes, one way, right. No problem. Right, right. Number 2, explain one way in which multiple processors in computer can be beneficial. Yes. The multiple processor කියනකොට you have to say like you can start several processors and those processors can run simultaneously. When the multiple processors are there, right? As well as you can say, but we can use the concepts like parallel computing. Right? Any alternative answers? Clear the clear? Correct, make them right. Third one, explain what is meant by volatile memory and select an example from the list. Okay. Right, so volatile memory means what? The memories which keep its content when only the power is supplied, right? So that is what you call volatile memory. Right, and yes, DRAM, L1 cache, එතන list එක කොහමද දීලා තියෙන්නේ? Yes. Yes, එතන මෙතනින් volatile වෙන්නේ මොනවාද? DRAM, L1 cache registers. ඔය තුන් දෙනාගේ එක. One example දෙන්න කියලා තියෙන්නේ. Right, මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් આવොත් එක පැත්තකින් ඕගොල්ලෝ lucky, තව පැත්තකින් ඕක විස්තර කරන්න තියෙන නිසා නේද unlucky කියලා කියන්නත් පුළුවන්. Right, then how all applications execute simultaneously on a single processor computer? Yes. So you have to explain multiple batch processing system කියන එක explain කරන්න ඕනේ නැත්නම් time sharing system කියන එක explain කරන්න ඕනේ. Multi programming කියන එක explain කරනකොට you have to say
there should be a RAM, there should be a processor. So processors will be keep inside the RAM and will be use the context switching concept to execute multiple processors in the given time. Right? මේ fact එක කතා කරලා තියෙන්න ඕනේ. Processors will be exchanged in a very faster manner කියන එක. Right? ඔක කියලා තියෙනවා නම් 3 marks. How can the program whose size are larger than the physical memory could be run on a computer? So using what? Using the virtual memory. Right, so these components should be there. The total program will not be taken into the physical memory at once. It will be stored in the virtual memory or the hard disk, and the program will be divided into pages, and then only the needed or the requested page will be taken into the physical memory. Right? So that's why virtual memory is important for you, or the logical memory is important for you. Final one, it says why each file needs slightly more space in linked allocation. So you have to say in the link allocation, each and every block contains the pointer for the next block. That is why they need an extra space to store that. Right? So therefore, if the file size, apart from the file size, we need extra storage to store the pointer. Right? Next point එක කොතනද කියලා store කරන්න යන ඉඩ නිසා තමයි file size එක කියන්නේ file එකේ තියෙන data වල size එකට වැඩිය file size එක පොඩ්ඩක් ලොකු වෙන්නේ. Right?